All rise. You may be seated. Thank you, Honorable Judge. Thank you, Your Bailiff. Yes. So, Honorable Judge, for today's session, Mrs. Julie here sues Mr. Kamau. Thank you, Honorable Judge. On today's session, Mrs. Julie sues Mr. Kamau for damages and ignorance that she claims could have been catastrophic to her. Ms. Julie alleges that in the evening of July 26, 2021, Mr. Kamau endangered her life by failing to observe the traffic rules and regulations. She goes ahead to claim that Mr. Kamau, despite seeing that the traffic lights had not permitted movement in the lane they were, he decided to move regardless and in the process ended up creating an unnecessary accident. She says that Mr. Kamau continuously hit the rear side of her car as he rushed to try to clear the traffic ahead of him. Mrs. Julie claims that he tried to confront Mr. Kamau about it, but he was too rude. She says he even threatened to beat her up and burn up her car. Mrs. Julie claims that he even went further to slap her and then sped away. She therefore, Honorable Judge, comes to this court requesting for the following: the revocation of Mr. Kamau's driving license and for him to be held up accountable for how he treated her. And that's all, Your Honor. Good, thank you, Bailiff. Mr. Kamau, Yes, Your what's Honor. your response to all these allegations? For now, they're not established, but they are still allegations. What's your response to this? Actually, Your Honor, I don't even know what I'm doing here. It's like mtu alinikosanisha because I have not seen, sijaona hii sura mahali. Ukumbuki ukimwona? Mr. Kamau, what's your everyday life? What do you do with yourself? Mimi ni dereva, Your Honor. Driver? Yes, Your Honor. Well, see what in my driver? Hata mlikuta kwa barabara ama mlikuta kwa restaurant? Mimi ni dereva wa matatu. Ungesema hivyo. Yes, so it's like your everyday job. Yes, Your Honor. You get on on the streets or the roads, and that's how you make your living. Yes, Your Honor. Good. And where about do you live? I live in Thika, Kiambu County. Thika, Kiambu County. Yes, Your Honor. Okay. And where did the said accident happen? Your Honor, like I said before, I've not seen this face So before. you wish to say there was no place or any incident of an accident that you were involved in? Simujui mimi. Mimi sikukuuliza mmemjua. Mr. Kamau, understand me right? Nimekuuliza hiyo accident yenye imewaleta hapa kotini. Sababu before serving na court order, there must be a reason why she picked on you or why you are here. It's not him or her, it's you. You can't tell me out of all the millions of Kenyans, she picked on you, and maybe, as you say, you never met each other. Maybe you met that one time and you forgot. Your Honor, kwa barabara matatu ni mingi. Maybe alikosea number plates or something because mimi simjui. Na waongo kama wewe pia ni wengi. Hiyo Surely I tunajua. don't know. Surely mimi simjui. Si lazima umjue, sheria itakujua tu. Tutajua hapo. Tutafika hapo pole pole tu. So wewe ukumbuki gari yako ilikuwa na incident? Hapana. Do you wish to tell me hakuna polisi walikuja pale kwa site hiyo? Oh, it said you spread out. You took off. Ulihepa. Bana, mimi nimekuwa tu kazi all through. Ulihepa ulipo nini uguzana, wewe ulihepa huku goja polisi. No, mimi I just got information of It's okay, Mr. Kamau. We'll know. The truth will be known. Oh, good lady. Tell us about, your name is Julie? Yes. Okay, Miss Julie. What do you do for a living? Nafanya biashara Nairobi. Excuse me, Miss Julie. Unless you're blind, kindly remove those glasses. Thank you. That is quite respectful. Thank you very much. Yes, talk to me now. Nakumbuka mheshimiwa, nilikuwa naenda kwa biashara yangu kama kawaida. Unafanya biashara, wewe unafanya biashara? Yeah. Good. Unafanya biashara gani? Ya kuuza vipambo ya wanawake. Okay. Biashara, yes. Okay. Yeah. Na biashara yako, where is it established? Iko town Nairobi. Oh. Yeah. Nairobi town. Yeah. CBD. Eh. Okay. Yes. Na
that 5th day, tell us what happened. Mlikuwa wapi? Accident ilifanyika wapi? Okay, tulikutana na Mr. Kamau sababu namkumbuka vizuri. Vile tulikutana na yeye na sababu kuna maongeo mengi aliniambia, so siwezi nikasahau. Ukinitusi sana. Unakumbuka hii sura? Yeah, naikumbuka. And you are sure? Yeah, I'm sure. Madam, don't forget you under oath. Kwa hivyo, please, usimuallege vitu hauna hakika. I would appreciate Mheshimiwa kile nasema ukweli tupu. Okay. Yeah. Okay, I'll take it from you. Yes. And mlikutana na yeye. Tell me the encounter, how si gari zenyu ndio zilikutana kabla mkutane? Ni gari zilikutana lakini kulikuwa na jam. Gari zilikutana, alafu ndio mkakutana. Okay. Alafu tukarudi tukakutana. Sasa kwanza ngoja kabla mkutane, niambie what about the area? Which area was this? Mimi nilikuwa natoka Milimani, Gong Road. Yes. Yeah, Gong Road ndio tulikutana. Na kulikuwa na jam mheshimiwa. Hapo ndio tulikutana na Mr. Kamau. Hata alikuwa ananitukana, alikuwa ananiambia niruke juu. Uruke na gari. Niruke gari yake. Kama mimi naona mimi ndi driver, niruke mbele yake. Lakini mimi sababu najua wanawake nilikuwa naona sababu mimi ni mwanamke labda ananidharau, ninyamaze tu, lakini aliendelea kunitusi. There's one thing I would like to say. Yeah. There's so much of usage of what you are saying, and if it's true, it's very sad. If a man looks down on a lady because she's a lady, it's just a major crime. It's not too easy. But hata nyinyi ladies mnatumia hiyo kitu vibaya. Ukifanyia tu kitu, hata ukitemea mtu mate, akuulize umefanya nini? Unaniuliza sijui mimi ni mwanamke. Hey, order. Nimekuuliza ama nimesema tu, please. I'm not in a good mood, Mr. Kamau, watch out. So you are sure he did, you think? Mheshimiwa kile kinafanya niseme hivyo kwa sababu yeye mwenyewe mpaka alitoka kwa gari, badala ya kugonga gari yangu mimi mwenyewe alinislap. So hiyo ndio sababu nasema pole, lakini hiyo tutaestablish as time goes by. But maybe he could have slapped even if it was a man. Maybe he's just a tempered person or anything. Sasa unajua hawezi wewe uliona tu ni sababu wewe ni mwanamke. Ni mwanamke tena labda alikuwa ametoka kwake kwa nyumba akiwa na hasira zake. Unajua? Sasa hiyo ndio shida. Hiyo ni kitu kingine. Hiyo that one pia tutajua. Sasa hasira zake unaleta hasira zako kwangu mimi sababu ni mwanamke. Si sababu ni mwanamke. Can you stop using that term here? Okay. We are all human and for unajua ni uchungu mheshimiwa sababu naona lakini usitumie tu sababu wewe ni mwanamke. Pengine alikupiga sababu wewe ni mrembo kuliko bibi yake. Mheshimiwa, apologize. Yes. Pengine ama alikuwa na uwezi jua. Sasa labda alikuwa na zake. Hizo zake tutazijua tu. Okay. Yes, Mr. Kamau, umesema ni driver matatu. Yes, you are. Unabeba line gani? Hii Gong Road nikienda town. Oh, that gets you closer to what you are trying to deny. Mnamliguzana Ngong Road, you said. Yeah. No, that's a good one. Okay. So, under oath, you wish to tell this court, aujaona huyu lady? Oh, okay. Nakupata mujaribu kukumbuka. You're under oath. Now, if you keep denying, instead of giving you space kujitetea, I'll just need you. Because denial of justice is not a way out. Got it? Yes. Here we work with what you present. So if you just say no, your word is no, I'll just make sure you go somewhere and have some good rest. So please, organize yourself. If you can try to remember, you can try to explain the case to the court, how it happened. Useme, kulikuwa vipi. Lakini ukiendelea kusema umjui, yata nipa evidence na I think we are getting to her. It's the case, faces to her side. So Mr. Kamau tafadhali jipange. And it's sad, such a young man with a good lady like this if you did. But, so as you think, please, endelea kuniambia zaidi. Yes, so walikuwa wanaenda kazi town. Mheshimiwa nakwambia uchungu ile niko naye. Mtu kama huyu anafaa wafungwa wajifundishe. Watu wa matatu wako na tabia mbaya sana. Madam, order. Please, order, please. Madam, nikisema order unanyamaza, unagoja unasikiza. Order, please, usiseme watu wa matatu. We have so many good. Na kiasi kimoja kikioza si hatuwezi tupagunia yote. Si ni kweli?
We have very good matatu touts and drivers, so you can't just put the whole lot at watu wa matatu wafanyanga hivi. Okay, ukikatwa na matatu moja ama mbili, not everybody does that. Ukitukana na mmoja ama wawili, if at all you're going to board a mat and mtu anakuja na kushika anza kusukuma kwa ile gari huko unaenda, si wote wanafanya hivyo. Just a few primitive and lakini mimi naomba mheshimiwa, mimi nilisikia uchungu sana. Kuchapa kofi ni uchungu. Kofi na si bwana yangu, si Manfred wangu. Wacha tuseme tu ni uchungu. Hata ingekuwa nyani ilikuchapa ni uchungu. Inaniuma mheshimiwa. Inaniuma. Kofi ni uchungu, mimi najua. Pole kwa kuumwa. So akakuchapa kofi. Akanichapa kofi. So first of all, tell me, you are at the light. Kuna roundabout ama it was a junction? How come? Alitokea upande yako ya nyuma ama alikuwa mbele yako? Alikuwa nyuma yangu. So wakati ule gari silianza kutoka, yeye agojea ile gari ziko mbele siende, anaona yangu tu. Sababu hata ulikuwa unaniangalia vibaya sana. Okay, goja unaongea na mimi madam. Wacha kushinda ukiongelesha Mr. Kamau. Mr. Kamau tuko naye. Unaona nimempa time ajifikirie. So let's first of all work with you. Please, put me in the picture. Mlikuwa kwa lights. Yeah. Alikuwa nyuma yako. Alikuwa nyuma yangu. How many cars were ahead of you? There are more. Zilikuwa mingi. Mingi ni ngapi? Sasa, estimated figure. Kama if at all the junction is that wall. And you ask me how many cars I think were there, I'll give you 2 at max. Sababu I can try to guess there. So when mtu umesoma, just a good guess ya urefu wa gari. Na kwa kuna lori pia unaweza sema kuna lori moja na gari moja. Okay, pale mbele sababu zilikuwa line mbili. Yeye ndiye alikuwa nyuma yangu, kulikuwa na gari zingine kama 10 hapo nyuma. Gari za nyuma ulihesabaje kama uko hesabu za mbele? Ni kusense. Yani good sensing. You see what I'm talking about? Order, kama please. Hivyo tu ndiye alikuwa anaongea hivyo. Hivyo tu ndiye unaongea. Hivyo tu ndiye ulikuwa unaniongelesha. Madam, nikisema order tusikizane. I'm not in a mood of shouting. Okay, and I'm not going to raise my voice again over you people. Apology. Kuna mahali hapa watu uingia dakika 2 na wakirudi most of them naonanga wakirudi wako na adabu. You just become a guest or stayed for a while. Utoke uko na chawa kadhaa alafu utabehave. So first of all, Mr. Kamau, hold it for me. I want to understand from you. You can sense how many cars were behind you, but you can't remember how many were ahead of you. Zile zilikuwa unajua I said a guess. I never said give me a precise number. The honor. Please nataka. Okay, sawa, hiyo umekata hauwezi kumbuka hiyo. Maybe and you say Mr. Kamau was behind you. Yeah. Okay, let me try to work with you or for you. Maybe Mr. Kamau was hooting or making so much noise that you gave attention on your posterior side. Uliangalia more behind kuliko kuangalia mbele juu yake. Okay. Sasa hapa ndio najaribu kukuelezea mwisho. Basi, nielezee. I'm all ears now. Yeah. Sasa Mr. Kamau is on my back. Na pale gari zimefunguliwa sitoke na kulikuwa na jam. Yes. So mheshimiwa na I think sababu alikuwa nyuma yangu hage overtake ndio atoke sababu kila gari iko kwa line yake. Ikanibidi sasa ananitukana, "Mama wewe mjinga, what are you doing? Unafanya nini si uende?" Na in fact kulikuwa na jam na kulikuwa na gari zingine mbele. You were just mbele yake immediately. Nilikuwa mbele yake na sasa hakuna vile ningefanya ndio niharakishe zile gari zilikuwa mbele. Lakini wewe jam ilipoanza kwenda au kwenda na jam? Nilienda naye lakini the traffic. Mheshimiwa gari. Yeye alikuwa anataka uende kabla traffic. Alikuwa anataka niharakishe aende. Unajua sasa ni haraka ya kupenda pesa. Kawaida yao. Wewe alikuwa na haraka gani? Pengine alikuwa na mgonjwa umebeba. Surely. Hizo zote ni gesi zako. But well, hiyo ni gesi yako. Even me have my guess. Alikuwa ametuma unga na bibi yake maji yamechamka nyumbani wapike ugali. Well, anyway. Tunatea watu kwa barabara. Can you address me in this court? Stop addressing him. Usimliongea naye mpaka ukasema akakunywa kakofi hivi. Au kutosheka na hiyo moja bado unamuaddress hapa. Kile nilipata mheshimiwa. Na wewe ni yellow si ulienda nyumbani kwa blue. Yes man, alinipatia kofi moja. Yeah. Okay, alinipatia kofi mpaka mimi. Nikaenda kulala siku 3. Sasa yuko ndako unaenda kumwagiwa na wake. Why couldn't you have looked for a man muguzane? Yona, why should women abuse men kwa barabara just because you own a car? Na ni gari yenye hata hujui kama amenunuliwa na bwana ya mtu ama baba ya watu.
Just because you own a Mheshimiwa, car, you go. unasikia anataka Order, utusi watu. order. Mr. Kamau, Ebru, repeat that statement for me. Kuna yako ilikuwa imenunuliwa. Order. Mr. Kamau, back to you. Can you repeat that statement? Sounds interesting. Say it again for me. Una heshima. Yona, Madam, ukitaka kupoteza hii kesi yako ama nikufunge wewe, endelea. Nikisema order, please hold it. Yona, I'll repeat exactly what I said. Did I tell you to repeat what they said? I said you repeat Just exactly what you because said. a woman owns a car, Yes. and that is a car that we don't even know kama amenunuliwa na bwana ya mtu ama baba ya mtu. She thinks anaweza enda kutusi watu kwa barabara. She thinks anaweza peleka watu kotini. Just unaamka asubuhi unatusi watu kwa barabara with no reason. So unafikiri huyu mwanamke alikutusi siku hiyo sababu alikuwa na gari? I think that is what is happening here. Just because So she's sio driving, na mimi ni dereva wa matatu, she thinks anaweza chat kwa barabara. In fact, Kwa nini wewe utavuti sugar mami ya kununulia gari? In fact, Kwa she nini lied. utavuti sugar? You see what I'm Madam, talking ukiendelea about? hivi nitakwambia uwe jaji umfunge wewe ama umchaji na ile kitu. Tafadhali najaribu kusikiza nielewe hii kesi vizuri. Don't spoil your case. Lakini mheshimiwa, Please keep quiet. Do you want me to postpone this case, to adjourn this case and give it a different date? When you back all you want in the streets, then you come back. Mheshimiwa, ni uchungu, inaniuma. Nikupe break uende ulia kidogo alafu uchungu ishuke. Inaniuma. Endelea Ananiambia mambo ya wanaume. Inauma wapi? Na yeye atafute sugar daddy. Sugar mami amununulie gari. Lakini tukue draw. Mimi nakuomba. Tukue draw. Lakini nakuomba wewe kiuma sana lia, lakini don't talk. Don't speak. Mmenyamaza mheshimiwa. Order. Mr. Kamau, so you think this lady was bought a car by a sugar daddy or whoever the source was, and that's why you think she looked down at you? Most probably. Because I'm driving a matatu and she's driving a car. In fact, it is a small car, a Vitz. Ni hizi wanasema zinaenda na arimi, sijui ni mafuta gani inawekwa ama ni Elianto. Tunaitwa tududu. Hizo. Tududu, that is it. Just because she has a kadudu and ako kwa barabara na kadudu ya baba ya mtu. Imagine, but how does it feel? Goja. Before you taking bwana ya mtu. Goja. Are you addressing her or you're talking to me? I am the one who asked you to kindly tell me you think she looks down at you because I know you are at a higher place, but she looked down at you. She didn't look up at you. Because wewe ulikuwa peleka matatu na anapeleka gari. Yes, Your Honor. So that's what you wish to think. Yes, Your Honor. And that's what you thought on that day. Yes, Your Honor. Okay. I wish to say something, yeah. Yes, Honorable Judge. You've just put yourself at the scenario. You said you don't remember ever seeing this lady, but you've come up saying that you are there and you think she looks down at you because you're a matatu driver. You wish to disrespect this lady. Now I agree with her. Ulimdharau sababu yeye ni mwanamke. Unaanza kusema ati sababu amenunuliwa gari na nani. Does it matter who's the source or where the car came from? Yes. When you're on the road, what we do is observe traffic. When we are human beings, it doesn't matter what I do or how I earn my way, as long as it's legit. Whether it was given for a donation or nini, it doesn't matter. You judging her, do you know her? Unamjua lady? Unanijua. Ndio uanze kusema baba wa watu ama nini, unamjua? I don't, but he's amplia. Order. Mr. Kamau, ukiongelesha ule lady ukirusha mkono hivyo, ndakufunga hata kabla hii kesi ishe. Yes. Maybe you need 1 year, uende ukakuta wanaume hata wewe ufanye bibi ndio uweze kufanya heshima. Unanitaka? Order. Kwa unamtaka pia useme. Siwezi taka. Tafadhali, that is not what brought you here. Usilete hiyo madam, usiharibu kesi yako. Siwezi. Unaweza. Vile una behave, hizo tingisha mingi za kichwa na gestures you are making don't impress me. Mheshimiwa, ni ushungu. I think she even needs help. Uchungu niambie tuchukue recess uende ulie. Ananiuma. Ni kama anataka hata kusaidia. She looks confused. Hey, order. Mtu amesimama huku na unasema anakuuma. Kuniambia sugar daddy na yeye atavute sugar mami yake. Order. Hiyo ilisha siku hiyo. Sasa leo tuko hapa kujua ukweli vizuri. So Mr. Kamau, you already put yourself in that scenario and I try to believe she's telling what she said is a kind of true. I was not there, so I wouldn't say it's true, but it's kind of true.
You disrespected her because she had a vehicle or because she was driving a car, and out of your jealous thinking, because that is hateful thinking, it's a witch thinking, Kinyongo. that wele hiyo kinyongo yako utanyongea mali tofauti. Tafadhali usinisukume tena. Don't push me. Mr. Kamau, I hate to say that I wish people in this country or anywhere human beings are would be happy for everybody else. If you hate her because she didn't board your matatu, she had her own car, it's so ugly because you hate her because she thinks she's a lady. Wewe umenunulia ladies wangapi magari ama hata what do you ever do for them? Your Honor, with all due respect, I have a family. Yes. Mimi siwezi enda kama ni gari I'll buy for my wife. But since unajua inalingana na level yako ya kushiba ndio unajua if I just have a toast I'll make sure it's all here. Like if I have bread I can spread some toast out there. Wengine pia waonje. Maybe but you know what? It's so ugly to judge that she makes her money through a sugar daddy or anything. Lady amesema iko na biashara zake. Yaona kama angekuwa gari ni lake kweli venye anasema I think angeniheshimu pia juu mimi niko kazi. Kama gari ni lake angeheshimu the fact that I'm working. Ngoja order. Ulijuaje hakukuheshimu? Is it because she didn't speed off as you wanted her to speed off? You see waona tukiwa kwa barabara all of us are road users. Yes. And there is no way a woman amekaa mbele yangu kwa gari anajipondoa. Order Mr. Kamau, order and hear me order. Sinasikia hata una heshima. Hey. You're so annoying. My God, I'm just here. I'm just holding it with you because I can try to feel your pain, but please. Usiongee nikiongea. Sawa mheshimiwa. Mr. Kamau. Yes, Your Honor. We are all road users. Yes, and it's your jealous heart that makes you think everybody is looking down at you. If you don't like your earning as a matatu driver, why don't you try to be a pilot or something else? You are suffering from a kind of complex. Why would you think she looks down at you because you're a matatu driver? You are right behind her, na unapiga kelele. You see, Your Honor, the problem here and the main problem is what she was doing in that car. What was she doing? That is what she's not telling us. Yes, so tell us. You are in the car with her. Tell us. I was in the car and right from where I was seated. Wallahi ukiongea tena ndafunga hii mtu. Yes. Your Honor, from where I was seated in my car or matatu, I could see what she was doing in her car. And what was she doing? She had her phone on the hand. Yes. She had makeup on the dashboard. Yes. Alikuwa tu anajiangalia kwa kioo. Na kulikuwa na computer hapo kando, naweza kumbuka. What on earth could that be? Because mimi nimebeba abiria ambao wanaenda kazi kujenga nchi. Yeye ako pale anajipondoa. However, hawa ndio watu wanaturudisha nyuma as a country. I mean, why should you park gari? So who obligated you? Which department of the government do you work with ya ku control what people do kwa gari zao and how? Hapo kulikuwa traffic lights zimechange and she thought that's the moment to check on a text. It's the moment to make a call. Maybe she was calling somebody at work. Maybe she was calling the president. This one cannot be called. Hey, order. Who tells you that? Who tells you that? Who tells you that? Do you have her phone? Do you know her numbers? Do you know her contacts? I don't even wish to know. Anyway, Your Honor, as I know, as a road user, kwa zile miaka zote nimekuwa nikiendesha matatu, what I know. Umepeleka matatu miaka ngapi? 6 years, Your Honor. 6 years. Yes, Your Honor. Nilikuwa nafikiri ni 10. Ni mtoto kwa barabara. Sisi ni 20. Your Honor, you see what I've been talking about. I think she needs help. Yeah. This woman looks confused. You can see how this is exactly what happened on the road on that day. And I think that makes me be here for the wrong reason. Actually, I think it would be fair enough kama mngeniacha niendelee na kazi. Ingekuwa fair enough if she's to pay me for bringing me here for no reason. You have a witness? What witness?
What witness? We Utajua are used to hujui. that. We are used to that. Excuse me. Next time uko kotini, hiyo inaitwa evidence, si witness. I expected to see somebody walk. You see? You see what I'm saying? She's confused. sawa, hiyo Actually, sawa. she needs help. Order. Si shida, Order. niko na witness. Witness. Order. Witness. Hey, order. Inaonekana hapa we are too many backing. I don't back, I speak. And my word by the authority of the land is an order. So just you may know my order. May I see her after the two next cases? Okay. This case is a All rise. Nchi want to have. You may be seated. Mr. Bailiff, Yes, Honorable Judge. nileta wale watu wa kisirani. Sawa sawa. Let them back once again tupe hii kesi nje. Simama hapo. Siniangalie vibaya, ni sheria. Si nilikwambia I'm not here to compete with you. I'm here to listen to see how I can serve the state. Lakini nikwambia unyamaze, you don't talk when I'm talking, na bado unaendelea hivyo, so wewe lazima ungeenda, wewe ni mabusu. Yes, so I think we somewhere now. And I hope you people have learned how to calm down. Si hapo mmepumzika. So I think wale walikuwa wanasema wameumwa, wameacha kuumwa, pengine wamechunwa sasa. So, Mr. Kamau, to your side, you believe this lady looked down at you because there is a kind she had her makeup, you ilikuwasha yote. You didn't like seeing her comfort or her do her thing. As for you, madam, why would you do your makeup in the streets kwa jam? Don't you think others wako na shughuli za kufanya? Mheshimiwa hapo ameongea uongo. Hiyo ni kudanganya sababu Ulikuwa wafanya nini kwa gari? Were you on the phone? No. Najua sheria za barabara. Unajua sheria za barabara? Nilienda shule. Ulisoma. Lakini si mimi kiangalia nikaule umesema uko na 10 years driving. Yeah. So I thought when you started driving hakukuwa na mobile phone ama hakukuwa na hiyo rule ya usitumie simu. Kwa hivyo vitu kama hizo anasema ni kudanganya, anataganya koti. Yeah. Anaongea uongo. Mr. Kamau, by the way, you set your record straight that you're a liar. When you first came here, I told you under oath, I told you please speak the truth, and you still ignored the truth. Ulituambia ujai na lady, baadaye ukarudi kwa kusema mliguzana na yeye na ukafikiria mkudharau sababu ni driver matatu. Yaona kuna vile singekaa tu hivi ananiharibia jina hapa. So why did you slap her? You see, waona, there is no way, there is no law in allow women waenda wakitukana watu huko. Alikutusi? Yes, she was so rude at me. And that thing she's saying here, dereva wa matatu wanakuanga wajinga. That is exactly what she said. And now, to me, I saw like ajafunzwa na mama yake, labda I could teach her some kukua na tabia, how to kuishi na watu. Compare tu adabu kidogo tu yaona. Ukakuwa disciplinary officer ukaona umpe adabu kiasi. Adabu kidogo tu. Just a so ukamwasha kofi. Yes, just a slap. Anyo, inaonekana ulifanya kazi nzuri, maana yake amesema alijua yeye ni mwanaume. Yes, now she learns not to So, a good lady, you had said you have some evidence with you. What do you have? You have, doctor, please give me your evidence piece by piece. You wish to give it all? So, where is it? It's okay, I can look at it. What do you have here?
Do you have a doctor's report? Yeah. Did you go to the hospital? Bado ulipigwa kofi? Nilienda. Okay. In from the police. This is uliripoti pia hiyo kesi kwa polisi? Yeah. Okay, I don't have to see all the blood group and stuff. It's established that. You didn't come with any police officer to stand in as your witness? Nafikiri niliambiwa kama wahitaji Utarudi. Kuna We ile don't do that. Once in a while on a serious note, but also koti ya kazi yake si kugoja polisi ama kugoja wendo kalete witness wako. But I think I've had good evidence and I've had enough of this case. From my knowledge or from what I've heard, and the court has heard this, Mr. Kamau, you disrespected our good lady here, Julie, just because of jealous. You looked down at her because you're a man, and you thought because you are a superior gender, as you to yourself what you wish to look, you decided to take the law in your hands na ukamchapa kofi. The evidence I've seen here from the doctor's report, alipata injury, alikatwa na meno yake mwenyewe, but it was from pressure from outside. So alikuwa na bleeding na alijikata lips. And that is your answerable. Gari yake ilikuwa na dent, uliguza gari yake na yako. Na that is what the traffic police writes. I wish to take it all in as evidence, and I take it seriously. From what you've done, you've even done what we call contempt of court by denying the truth of saying you never met this lady, where else you've later come to accept ever meeting her, and all you've accepted everything, including slapping her. I hereby order you to pay her a total of 160,000. 60,000 due to damages you cost her, and 100,000 which I believe she lost business trying to follow up the case. Apart from that, I also wish to jail you for a period of 8 months for taking law in your hands, kugonga mtu. I wish to jail you 2 months kwa sababu ya kutukana watu, na kutukana lady, kutia kwa barabara. Nimekuongezea miezi zingine 2 ndio ushike adabu na uache kuongea ukifikiria wewe. Order. Order. Okay? So apart from paying her, you'll also be a guest to the state for a period of 16 months. Ukitoka huko utakuta wanaume kukuliko, nafikiri utakuwa na adabu, heshimu wanawake barabarani ama mahali popote ukikutana nao. Don't judge people. It's very insultive kusema mtu anakula pesa ya mwanaume ama ya mwanadamu mwenzake. Whatever the relation they have is none of your business, or how they get there is none of your business. So as guilt as charged, there is my judgment. This court is adjourned. All right. Hii mtu aweko ndani. Sawa. Jana pita hapa. Are you happy? Nitakukanyaga. Are you happy? Yes.